నాణ్యానికి రెండో వైపున, ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది కాయిన్, రెండో వైపున చూపించే ప్రయత్నం ఈ ప్రెస్ మీట్ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజలందరి దృష్టికి తీసుకొని పోయే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే మనం యుద్ధం చేస్తూ ఉండేది ఒక చంద్రబాబుతోనే కాదు, ఒక ఈనాడు, ఒక ఆంధ్రజ్యోతి, ఒక TV5, ఓ చెడిపోయి ఉన్న ఓ ఎల్లో మీడియా వ్యవస్థతో కూడా యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి అటువైపు నుంచి అబద్ధాల మీద అబద్ధాలు చెప్పుకుంటూ వచ్చే ప్రయత్నాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. కాబట్టి నాణ్యానికి రెండో వైపును కూడా అప్పుడప్పుడు తెలియజెప్పే కార్యక్రమాలు కూడా జరుగుతూ ఉండాలి. ఎన్నికలకు ముందు చంద్రబాబు గారి డైలాగులు మనం విన్నప్పుడు, చూసినప్పుడు మనందరికీ కూడా అప్పట్లో కనిపించింది, వినిపించింది చంద్రబాబు నాయుడు గారి నోట నా చేతిలో అభివృద్ధి మంత్రం ఉంది, సంపద నేను సృష్టిస్తాను, సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా నేను అమలు చేస్తాను, జగన్ చేసేటివన్నీ కూడా నేను ఇస్తాను, అంతేకాదు జగన్ కంటే ఎక్కువ కూడా నేను చేస్తాను అని చెప్పి ఎన్నికలకు ముందు కరెక్ట్గా సంవత్సరం ముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పిన మాటలన్నీ కూడా మనకు గుర్తుకొస్తాయి. నేనైతే రాష్ట్రాన్ని బాగు చేస్తానని కూడా, జగన్ హయాంలో రాష్ట్రం శ్రీలంక అయిపోయిందని కూడా, ఇటువంటి తప్పుడు మాటలు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పుకురావడం కూడా మనం విన్నాం. సరే, చంద్రబాబు నాయుడు గారి 12 నెలల పాలన చూద్దాం. చంద్రబాబు నాయుడు గారి 12 నెలల పాలన చూస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉంది అన్నది మొట్టమొదటగా మొదలెడదాం. మా హయాంలో అయితే కోవిడ్ లాంటి మహమ్మారిని కూడా ఎదుర్కొని మేము రాష్ట్రాన్ని నడపవలసిన పరిస్థితి మా హయాంలో జరిగింది. ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ చూడాల కోవిడ్ లాంటిది ఒకటి ఉంటుందని, కోవిడ్ లాంటిది ఒకటి రాగలుగుతుందని, దానివల్ల రాష్ట్రం అతలాకుతలం కాగలుగుతుంది అన్న పరిస్థితులు ఎప్పుడూ కూడా ఎవరు కూడా గతంలో చూడాల. కానీ అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా రాష్ట్రాన్ని మేము గొప్పగా నడిపామని కూడా చెప్పవచ్చు. గొప్పగా నడుపుతూనే ఒకవైపున సంక్షేమం చూపించాం, మరోవైపున అభివృద్ధిని కూడా గొప్పగా నడుపుతూ చూపించగలిగాం. మా ప్రభుత్వంలో దేవుడి దయతో, ప్రజలందరి చల్లని దీవెనలతో మేము చేయగలిగిన మంచి వల్ల ప్రజల కొనుగోలు శక్తి పెరిగింది, పెట్టుబడులు కూడా దానివల్ల పెరిగాయి. ఈ రెండింటినీ ప్రామాణికంగా తీసుకొని ప్రతి అడుగు కూడా మేము అప్పట్లో వేయడం జరిగింది. కానీ చంద్రబాబు గారి పాలన చూస్తే, ఈ సంవత్సర కాలం పాలన తన పాలన చూస్తే, కాగ్ విడుదల చేసిన నివేదికను గమనించినట్లయితే ఎక్కడా కూడా అభివృద్ధి కనిపించదు, ఎక్కడా కూడా సంక్షేమం ఊసే అంతకన్నా ఎక్కువ కూడా కనిపించదు. బాబు గారి పాలనంతా కూడా ఈ సంవత్సర కాలంలో మోసాలతో నడిపిన, ప్రజలకిచ్చిన హామీలన్నీ కూడా ఎగరకొడుతూ మోసాలతో గడిపిన పాలనే కనిపిస్తుంది. రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఒకసారి స్టేట్స్ ఓన్ రిసోర్సెస్ SOR ఒకసారి గమనించినట్లయితే టేబుల్ మీ అందరి ముందర కూడా టేబుల్ కూడా చూపిస్తూ ఉన్నాం. ఈ 12 నెలల కాలంలో స్టేట్స్ ఓన్ రెవెన్యూస్ కనుక గమనించినట్టయితే అంటే ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్, నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్, ఈ రెండింటినీ కలిపితే స్టేట్స్ ఓన్ రెవెన్యూస్ అంటారు. ఈ రెండింటినీ కూడా, ఈ స్టేట్స్ ఓన్ రెవెన్యూస్ని ఒకసారి గమనించినట్టయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించి పనితీరు ఎలా ఉంది అని అంటే కేవలం 3%, 3.08% మాత్రమే గ్రోత్ రేట్ కనిపిస్తూ ఉంది. ఇది ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్టు అని అంటే
ప్రజల కొనుగోలు శక్తి దీంతో పాటు పెట్టుబడులు తగ్గాయనడానికి ఈ డేటా ఒక ఇంపార్టెంట్ నంబర్ కింద ఈ డేటా కనిపిస్తుంది. అదే ఒకసారి దేశం వైపు ఒకసారి చూస్తే ఇంకా ఆశ్చర్యం కల్పిస్తుంది. దేశం తీసుకుంటే దేశంలో దేశానికి సంబంధించిన గ్రాస్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్, నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ దేశానికి సంబంధించి చూస్తే లాస్ట్ ఇయర్ కన్నా ఈ సంవత్సరం ఏకంగా 13.76% గ్రోత్ రేట్ కనిపిస్తుంది. అది ఈ పక్కన రైట్ సైడ్ దేశానికి సంబంధించిన డేటా. అందులో 32,50,181 నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ అండ్ నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉంటే 2025 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లోకి వచ్చేసరికి ఫిబ్రవరి 2025కి వచ్చేసరికి 36,97,545 అంటే 13.76% పెరుగుదల కనిపిస్తుంది. మన రాష్ట్రంలో చూస్తే కేవలం 3.08% మాత్రమే స్టేట్స్ ఓన్ రెవెన్యూస్ పెరుగుదల కనిపిస్తూ ఉంది. మరి ఇంత దారుణంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి పనితీరు ఉంది అని చెప్పడానికి ఇదొక నిదర్శనం. ఎందుకనంటే రాష్ట్రానికి సంబంధించి రావాల్సిన ఆదాయాలన్నీ రాష్ట్ర ఖజానాకు రావడం లేదు. ఇవన్నీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని గజ దొంగల ముఠ జోబుల్లోకి పోతా ఉందన్న దానికి ఒక ప్రస్ఫుటమైన నిదర్శన ఈ డేటా. ఇదే మాదిరిగా ఇంకొక డేటా కూడా ఒకసారి గమనిస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో అప్పులు ఎంత తీసుకొచ్చాడు, దీనికన్నా ముందు ఫిగర్ ముందు స్లైడ్. చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో అప్పులు ఈ సంవత్సరానికి సంబంధించి విత్ ఇన్ ద ఎఫ్ఆర్బిఎం బడ్జెట్లో ఆయన చేసిన అప్పులు ఎంత, సిమిలర్గా దాని ముందు సంవత్సరం అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ముందు సంవత్సరంకి సంబంధించిన అప్పులు ఎంత అని చూస్తే అప్పులు మా హయాంలో ఆ చివరి సంవత్సరంలో 67,720 కోట్లు చేస్తే ఈ పెద్ద మనిషి ఈ 12 నెలల కాలంలో ఆయన చేసిన అప్పులు ఏకంగా ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో తాను చేసిన అప్పులు 81,597 కోట్లు. అంటే 30% అధికంగా ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్పులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద మేము చేసిన అప్పుల కన్నా అదనంగా బారో చేశాడు క్లియర్ కట్గా అని చెప్పి కనిపిస్తూ ఉంది. ఇదంతా నేను బడ్జెట్ బారోయింగ్స్ చెప్తా ఉన్నా. తర్వాత నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఆఫ్ బడ్జెట్ బారోయింగ్స్ కూడా చెప్తా. ప్రస్తుతానికి ఈ బడ్జెట్ బారోయింగ్స్ గురించి నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నా. బడ్జెట్ బారోయింగ్స్లోనే ఏకంగా 30% 30.10% అదనంగా బారో చేసినట్టుగా కూడా కనిపిస్తూ ఉంది. సిమిలర్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో ఈ 12 సంవత్సరాలలో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే మూలధన వ్యయం ఒకసారి గమనిస్తే దాని ముందు సంవత్సరంలో వైఎస్ఆర్సీపీ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు 23,330 కోట్లు మూలధన వ్యయం చేస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో ఆ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కేవలం 19,177 కోట్లు అంటే -17.80%, అంటే -17.80% చేశాడు. అంటే ఎక్కడికి పోతా ఉన్న ఈ డబ్బులు చంద్రబాబు నాయుడు గారి జోబిల్లోకి, ఆయన గజదొంగల ముఠా జోబిల్లోకి పోతా ఉన్న ఈ డబ్బులు అని చెప్పడానికి ఇవన్నీ కూడా డేటా వెరీ క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉంది. చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాష్ట్రాన్ని అతలాకుతలం చేస్తూ ఉన్నాడు అన్నది కూడా ఈ డేటా ప్రస్ఫుటంగా కూడా తెలియజెప్తా ఉంది. ఇంకా నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఒకటి చూస్తే ఇంకా ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు కనిపిస్తాయి. అదేమిటి అని అంటే 2019 నుంచి 2024 దాకా అంటే వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం 5 సంవత్సరాలలో కూడా వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం ఎంత అప్పులు తీసుకొచ్చింది అని చెప్పి చూస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్సీపీ హయాంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన డైరెక్ట్ గవర్నమెంట్ బారోయింగ్స్ అయినా తీసుకోండి, దానికి అదనంగా గ్యారంటీడ్ బారోయింగ్స్ కూడా, గ్యారంటీడ్ డెట్ కూడా తీసుకోండి,
దానికి అదనంగా గ్యారంటీడ్ డెట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ కూడా తీసుకోండి. దానికి అదనంగా నాన్ గ్యారంటీడ్ డెట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ కూడా తీసుకుంటే కూడా చూసినట్టయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో ఆయన దిగిపోతూ 3,90,000 కోట్ల 277 కోట్లు 247 కోట్లు మాకు ఇచ్చిపోతే మా హయాం దిగిపోయేసరికి అన్ని రకాల అప్పులు ఇంక్లూడింగ్ నాన్ గ్యారంటీడ్ లయబిలిటీస్ కూడా, అంటే పవర్ సెక్టార్లకు సంబంధించిన నాన్ గ్యారంటీడ్ లయబిలిటీస్ కూడా కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటే అది 7,21,918 కోట్ల కింద కనపడి మా 3,32,671 కోట్లు మేము చేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది. అదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే 13.57% కంపౌండెడ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ మా హయాంలో కనిపిస్తుంది. చంద్రబాబు నాయుడు గారు దిగిపోయే నాటికి రాష్ట్రం విడిపోయి చంద్రబాబు ఓపీస్ 2015 డిసెంబర్ 11న జిఓ నెంబర్ 468 జారీ చేసినారు. ఇందుకు సంబంధించిన నోట్ ఫైల్ ముందర డిస్ప్లే చేస్తా ఉన్నాను చూడండి. ఇందుకు సంబంధించిన నోట్ ఫైల్లో స్వయంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారే సంతకం చేసినాడు. మూడు సార్లు చంద్రబాబు నాయుడు గారు సంతకం చేసి వితౌట్ ప్రయర్ క్యాబినెట్ అప్రూవల్, వితౌట్ ఫైనాన్స్ కంకరెన్స్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి 1,300 కోట్ల రూపాయలు సంవత్సరానికి నష్టం చేకూరుస్తూ 4 సంవత్సరాలలో దాదాపుగా దగ్గర 5,000 కోట్ల రూపాయలు నష్టం చేకూరుస్తూ స్వయంగా చంద్రబాబు సంతకం పెట్టిన ఫైలు వితౌట్ ప్రయర్ క్యాబినెట్ అప్రూవల్, వితౌట్ ఫైనాన్స్ కంకరెన్స్ కాకు కూడా తప్పు పట్టింది. ఇవన్నీ ఉన్న నేపథ్యంలో చంద్రబాబు నాయుడు మీద బలమైన కేసు నమోదైంది. ఇవన్నీ ఉన్న నేపథ్యంలో చంద్రబాబు నాయుడు మీద బలమైన కేసు నమోదైంది. ఆయన ఇప్పుడు ఆ కేసు మీద బెయిల్లో ఉన్నాడు. ఇలా ఆయన బెయిల్ మీద ఉన్నాడు కాబట్టి, బలమైన కేసు ఆయన నమోదైంది కాబట్టి ఆయన మీద ఏదైతే అప్పట్లో ఆరోపణలు వచ్చాయో అవే ఆరోపణలతో ఏ స్కాము లేకపోయినా ఒక స్కామ్ ఉన్నట్టుగా ఒక భూతాన్ని సృష్టించి తన కేసును వీకన్ చేసుకునే దానికోసం ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం మీద తాను ఇటువంటి ఫాల్స్ కేసు ఒకటి ఫాయిస్టర్ చేసినాడు అన్నది వాస్తవం. తన మీద ఉన్న తన కేసును వీకన్ చేసుకునేందుకు ఇప్పుడు మళ్ళీ 2024 నుంచి 29 మధ్యలో అదే తన పాత పాలసీ ప్రకారం అదే మాదిరిగా తను స్కామ్ చేసుకునే దానికి జస్టిఫై చేసుకునే దానికోసము మధ్యలో ఉన్న వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వ పాలసీని ఈ పెద్ద మనిషి ఏ స్కాము జరగకపోయినా స్కామ్ జరిగినట్టుగా చూపించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు చంద్రబాబు అమ్ముతామన్న బ్రాండ్లు ఏమిటి? మళ్ళీ ఆ టాపిక్ అయిపోయింది. మళ్ళీ ప్రజెంట్లోకి వస్తాం. ఆ ఫోటోలు దామా ఒకసారి. అసలు ఈ బ్రాండ్ ఫోటోలు ఎప్పుడైనా చూసినారా మీరు? సుమో అంట, ఎప్పుడైనా చూసినారా? కేరళ మాల్ట్ అంట, ఎప్పుడైనా చూసినారా? షార్ట్ విస్కీ అంటే ఎప్పుడైనా చూసినారా? బెంగళూరు విస్కీ అంటే ఎప్పుడైనా చూసినారా? మళ్ళీ పక్కనే బాగుంటుందని మళ్ళీ బెంగళూరు బ్రాందీ ఎప్పుడైనా చూసినారా?
చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో ఇప్పుడు ఈ లిక్కర్కు సంబంధించి టోటల్గా అదేది మరి కాదు కాదు, లిక్కర్కి సంబంధించిన మన నోట్ పబ్లిక్ డొమైన్లో పెడతా ఉన్నాం. ఈరోజు నేను మాట్లాడిన ప్రతి మాటలు వైఎస్ఆర్సీపీ నా హ్యాష్ ట్యాగ్తో నా పర్సనల్ ట్విట్టర్లోనూ పెట్టేసేయండి, వైఎస్ఆర్సీపీ ట్విట్టర్ హ్యాండిల్లోనూ పెట్టేసేయండి. దిస్ ఈస్ బీయింగ్ అప్లోడెడ్. Factual position with respect to AP liquor policy during YSRCP regime. ఈ మొత్తం 20 పేజీల డాక్యుమెంటు పేజీ నెంబర్లు రాసింది చూస్తే 20 పేజీలో 22 పేజీలో ఉంటుంది. కానీ పేజీ నెంబర్లు రాసి అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు పేజీ నెంబర్లు రాసి పెట్టించండి. మొత్తం డాక్యుమెంట్ వైఎస్ఆర్సీపీ వెబ్సైట్లోను హ్యాండిల్లోను ట్విట్టర్ హ్యాండిల్లోను నా పర్సనల్ ట్విట్టర్ హ్యాండిల్లోను రెండిట్లోనూ కూడా దిస్ ఎంటైర్ డాక్యుమెంట్ విల్ బి ప్లేస్డ్. ఎవరైనా కూడా ఈ సబ్జెక్ట్ మీద తెలుసుకోవాలనుకుంటే, నాలెడ్జ్ పెంచుకోవాలనుకుంటే, మీకున్న వేరియస్ డౌట్స్ ఈరోజు నేను చాలా సుదీర్ఘంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన, ఇంగ్లీష్లో కూడా అండర్స్టాండింగ్ కోసం దిస్ కాపీ విల్ బి పుట్ అప్ ఇన్ ద YSRCP Twitter handle and also my own personal Twitter handle. This entire clarification explaining everything whatever I've just spoken with all those facts and figures and evidences. So idi evarikaina kuda inquisitiveness unna vallandaru kuda my request to you is please download this document. Similarly, ఇంకొక డాక్యుమెంట్ కూడా డౌన్లోడ్ చేయాలి. ఇంకొక డాక్యుమెంట్ కూడా వైఎస్ఆర్సీపీ ట్విట్టర్ హ్యాండిల్లోనూ వైఎస్ఆర్సీపీ, ఇది కూడా ఇంగ్లీష్ కాపీ కూడా పెట్టండి, ఇది కూడా తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ 2 కాపీలు పెట్టండి. ఈ మద్యం ఇది లిక్కర్ మీద 2 ఇంగ్లీష్ కాపీ అండ్ ఇంగ్లీష్ వర్షన్ అండ్ తెలుగు వర్షన్ డౌన్లోడ్ వైఎస్ఆర్సీపీ ట్విట్టర్ హ్యాండిల్లోనూ నా పర్సనల్ ట్విట్టర్ హ్యాండిల్లోనూ పెడతా ఉన్నాము. సిమిలర్లీ రెడ్ బుక్ మీద కూడా, రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం మీద కూడా, సిమిలర్లీ ఈ రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం మీద కూడా నా ట్విట్టర్ హ్యాండిల్లోనూ నా పర్సనల్ ట్విట్టర్ హ్యాండిల్లోనూ వైఎస్ఆర్సీపీ వెబ్సైట్ హ్యాండిల్లోనూ కూడా ఈ రెడ్ బుక్ మీద కూడా ఇది కూడా ఇంగ్లీష్ వర్షన్ అండ్ తెలుగు వర్షన్స్ 2 కూడా ఇవి కూడా పెడతా ఉన్నాం. ఈ కాపీస్ కూడా చూస్తే చంద్రబాబు సారథ్యంలో కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక రాష్ట్రంలో హత్యలు 390, హత్యలు హత్యాయత్నాలకు గురైన వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు, హత్యలు హత్యాయత్నాలకు గురైన వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు 766, వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు కార్యకర్తలపై అక్రమ కేసులు 2466 కేసులు, జైలుకు వెళ్ళిన వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు 500. ఇంగ్లీష్లో మళ్ళా చెప్తా. Number of murders what took place after Chandrababu is coming to power 390. Number of murders and number of attempt to murders on YSRCP leaders and workers 766. YSRCP leaders and workers, the illegal cases booked on them 2,466. A number of YSRCP leaders and workers who've been sent to prison during Chandrababu's 1-year regime, 500 of them. Number of
illegal cases on social media activists 440. అక్రమ కేసులు నమోదైన సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్టులు 440. కేసులు నమోదై జైలుకు వెళ్లిన సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్టులు. Social media activists who were put behind bars 79. దాడులు గురైన జర్నలిస్టులు. Number of journalists who were attacked 11. జర్నలిస్ట్ పై అక్రమ కేసులు, illegal cases on journalists 63. మహిళలపై లైంగిక దాడులు, అత్యాచారాలు. Number of atrocities committed on women 198. ప్రజా సంఘాల నాయకులపై అక్రమ కేసులు. ప్రజా సంఘాల number of illegal cases on social workers, on social organizations, ప్రజా సంఘాల నాయకులు 73. జైలుకు వెళ్ళిన ప్రజా సంఘాల నాయకులు, leaders of these social organizations who put behind bars 2. జైలుకు వెళ్ళిన journalists, number of journalists who've gone to jail 8. ఇది కాక ఆఫీసర్స్, ఇది కాక number of officers who were harassed during TDP regime 199. Additional SPs 27, DSPs 42, CIs 119. Number of IPS officers, especially higher rank IPS officers who've been harassed. DG ranked officer PSR Anjaneyulu, DG rank officer Dalit officer Sunil Kumar IPS, additional DG rank officer Sanjay IPS, senior officer IG rank Kantilal Rana, senior officer I think IG Vishal Gunni, Raghuram Reddy IG rank officer, Ravi Shankar Reddy IPS, Prashant Reddy IPS are being harassed. Another IPS officer P. Joshua being harassed. Retired ASP Vijay Paul wrongfully arrested. This kind of data also, the kind of harassment and the kind of horror that the Telugu Desam party, that Chandrababu Naidu is unleashing. All this data will also be posted on my Twitter handle, facts and figures with the names, christened Red Book Rajyangam, Red Book Constitution of the TDP. So this would also be tagged on my YSRCP Twitter handle లో ఇది కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది. పార్టీ ట్విట్టర్ హ్యాండిల్లో కూడా ఇది కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది. చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలనలో ప్రజలను వెన్నుపోటు పొడుస్తూ, చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన మోసాలను నిలదీస్తూ, సూపర్ 6, సూపర్ 7 ఏమయ్యాయని ప్రశ్నిస్తూ, 143 హామీలు మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన హామీలు ఏమయ్యాయని గట్టిగా అడుగుతూ, రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగంతో చేస్తున్న అరాచక అన్యాయాలపైన గలమెత్తుతూ వచ్చే నెల 4వ తారీఖున వెన్నుపోటు దినంగా, అంటే ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన రోజు June 4th, బిట్రేయల్ డే,
కింద వెన్నుపోటు దినంగా ప్రజలతో కలిసి ప్రజల కోసం ప్రజలను సామాజికవేత్తలను యువకులను రైతులను మహిళలను నిరుద్యోగులను అందరినీ కూడా మమేకం చేస్తూ కలెక్టర్లకు డిమాండ్ పత్రం ఇస్తూ నిరసన తెలిపే ఈ కార్యక్రమంలో అందరూ పాల్గొనాలని కూడా ఈ సందర్భంగా పిలుపునిస్తా ఉన్నాను. Sir, is it your stand of liquor scam versus liquor scam? Pardon me, Avinash? Is it your stand fight like liquor scam versus liquor scam? It's not we who are doing anything, Avinash. See, what we have done is got evidence. For instance, we have 3 areas where Chandrababu Naidu himself signed. 3 of his signatures were there. And the privilege fee that has been waived off, which costed 1,300 crores of loss to the exchequer per annum, translating to 5,000 crores in this period of time, loss to the exchequer, which has his signatories. He is a signatory to it. And that has no prior cabinet approval nor finance concurrence. Such kind of minute details are figuring in his charge sheet. So these kind of details with authentic evidences, if he has any, he might as well show them. Today, the entire presentation, what we had given today, is how Chandrababu Naidu is trying to nullify his previous case, because the charges put on him were exactly the same charges that he is trying to level on us today. But the difference is he has no evidence of any wrongdoing by us except for his Betal story, except for his fiction, whatever he's trying to build. Whereas in our case, everything that we had just spoken is substantiated with evidence. That's all. And now what he's trying to do is only nullify whatever case he has. So he's trying to draw a line. In fact, one alarming factor, Avinash, see what are the charges on Kejriwal? So he tried to move from government shops to private shops. Those are the charges on him. And in fact, the charges were leveled on him while he was just trying to do so. But here is a case where this man has already done. He's deviated from the policy of government shops to private shops, benefiting his private mafia. And the state is a witness to how these shops were given to various people of his choice, where the MLAs, the ministers, the police, everybody got involved in literally allocating these shops rather to all his supporters and his sympathizers, and how they are going ahead and forming the cartel. Just not that. In fact, this is one particular case where you have a situation where after the process has been completed, after his people have benefited by the fact that these people have gotten the shops, then this man increases the commission. That is even more a bigger scam. Worse off than Kejriwal. సార్ లిక్కర్ స్కామ్ పేరుతో రాజకీయంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని కానీ వ్యక్తిగతంగా మిమ్మల్ని కానీ ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం ఏమైనా ప్రభుత్వం చేస్తుంది అనుకుంటున్నారా? బేసిక్లీ రమేష్, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఎవరు ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినా కూడా అల్టిమేట్లీ న్యాయం ధర్మం గెలుస్తుంది. వైఎస్ఆర్సీపీకి జగన్కు ఈ పోరాటాలు కొత్త ఏం కాదు. నన్ను అధికారంలో ఉన్న అప్పట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇద్దరికి కలిసి నన్ను ఇబ్బందులు పెట్టి హెరాస్ చేస్తేనే
వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పుట్టింది, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పెరిగింది, జగన్ అనే వ్యక్తి ఎదిగాడు. సో ఈ పోరాటాలు ఏం మాకు కొత్త ఏం కాదు. కానీ అల్టిమేట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే న్యాయం ధర్మం ఏ వైపు ఉంటే దేవుడు ఆ వైపున ఉంటుంది. న్యాయం ధర్మం లేనప్పుడు అన్యాయం చేస్తూ నీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నువ్వు నీ కేసులు నల్లిఫై చేసుకునే దానికోసం, లేదా ఇప్పుడు నువ్వు చేస్తూ ఉన్న అన్యాయాలను జస్టిఫై చేసుకునే దానికోసం, ఇప్పుడు చేస్తూ ఉన్న నీ లిక్కర్ పాలసీని జస్టిఫై చేసుకునే దానికోసం, నువ్వు మధ్యలో ఏ స్కాము లేకపోయినా ఒక స్కామ్ ఉన్నట్టుగా నువ్వు చిత్రీకరించి బేతాళ విక్రమార్క కథ అల్లే ప్రయత్నం నువ్వు చేస్తే దాంట్లో ధర్మము న్యాయము లేనప్పుడు దేవుడు ఆశీర్వదించుడు. గట్టిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మొటికాయలు ఖచ్చితంగా పడతాయి. ఆయన ఎంత దుర్బుద్ధితో ఏం చేసినా కూడా ఇట్స్ ఓన్లీ గోయింగ్ టు బి టెంపరరీ. See, I'm in Vijayawada. If they want to, they're welcome. Who's stopping them? See, basically one needs to remember one thing. There's got to be always, you need to substantiate. See, today I had released the entire facts and figures of the case. You tell me, so many of you are seated here. You tell me, where is the scope for any scam? Why would anybody give any money to anybody? See, if somebody were to give some money to somebody, that somebody should have benefited. Here in our case, the volumes have come down. Thereby, their profits have come down, thanks to the taxes that the state government imposed. So, where is the question of anybody giving anybody to any money to anybody? Number one. Number two, there is a robust, transparent process which is put in place versus what Chandrababu Naidu did during his regime, where he actually brought in a private shops to actually place indent to his sympathy, to the distilleries that he chose through his private shops mafia, wherein 5 distilleries benefited to the extent of 69% of the orders being carteled by them. But in our case, you do not have such a situation, because every bottle has a QR code. And every bottle, before it is sold, is scanned. And through the scan, it is automatically updated online, live, dynamic, real basis. And based on that sale, transparently orders are placed. So where is the question of any scam anywhere? For anybody to even point fingers. And all this story, whatever they're trying to build, I just easily don't understand one thing. There should be, why would anybody give anybody any money? Number one. Number two, the person whomsoever these people have actually brought into the picture, because this man happens to be their MP's partner, Raj Reddy, they were harping on him to actually become an approver to their liking and give a false statement. They were just harping on him because he happens to be Telugu Desam Party, Vijayawada Telugu Desam Party MP's business associate. So they were just harping on that point. But this man also, when he was reluctant to give a false statement, they did not know what to do. So they also made him accused. Now you tell me, that person whomsoever they have arrested, he himself, I mean, even though he is Telugu Desam Party's MP's business partner, still says there is no scam, there is no money. Then what exactly are we talking about here? Except for one Betal story that these people have, one cock and bull story that these people have cooked up. So there have been a lot of names that have come up in this investigation. There's been a lot of Let him complete. Then I'll come back. Yeah? Pardon me?
I do not know exactly what you're trying to tell me. Did you hear that? Right. Your press release says that. Your press release says that. See, basically, one needs to be mindful of one thing. See, nobody would want to go to jail. Why would anybody want their name to be maligned? But yes, you're playing a dirty game, especially when you're playing with Chandrababu Naidu. It's murky. So even if he were to try to do something like that, then okay, fine. God is watching. Let's see what happens. See, ultimately, at the end of the day, in a democracy, he is going to be the chief minister only for 5 years. 1 year is already passed. It's not that he's going to be chief minister of Andhra Pradesh permanently. So let's see how it goes. Sir, a lot of top names have come out in the investigation by be it the SIT or even the Enforcement Directorate now bringing in be it Raj Kasireddy or Dhananjay Reddy or several others. Close people who, in the SIT reveals they're all closely connected to you as well. You're saying Kasireddy was also one of the close aides of Vijayawada MP Kesleni Shivnath as well. Do you think this is a kind of a political drama that is unfolding? One, because liquor scam, you saying it was done during CBN's regime between 2014 and 2019, but they're pulling a game on you. What do you have to say? Question is too big, but I get the gist of it. See, you've heard the entire press conference today. All the names that have been dropped in, all the names have been discussed thoroughly. And every name that has been dropped in, a proper explanation also given. And a dossier to this effect, a 20-page dossier to this effect, is also available to you in public domain. So all these questions are literally answered. See, when there is no scam, and somebody tries to build a Betal Vikramark story from it, then anybody can, you can name Modi and Amit Shah also in it. Who can stop? So all what you require is one junior level officer to say something, one Beverages Corporation MD who can be stopped, who's filed anticipatory bail petitions thrice in the court, saying that I'm being threatened by government, please do something about it. And that man's NOC was successfully stopped till such time he yielded. And such man giving a statement, what value is it? If such man's statement you want to take into cognizance, or you want to take one rogue MP's statement into cognizance, an MP who deserts your party, MP who surrenders his term to benefit the other party, and such man's statements, if one wants to take into consideration, then what is the credibility of such statements? See, what is very important is, see, there should be some credibility in whatever you're trying to say. See what Mithun Reddy asked. He said, these people built one cock and bull stories and said that these people have met someone. Mithun Reddy asked a simple question. If we would have met, show me the Google takeout. And how am I connected? What is a fair question? But there's no reply to it. And everybody who's there, for instance, the CMO, how is CMO connected? Show me one single signature. One single signature. I've shown you 3 signatures of Chandrababu Naidu. Show me one signature where the file came to CMO. And where is the question of CMO people being arrested, except for harassment? See, if such were to be the case, anybody can name even Modi and Amit Shah also. Who's stopping? Tomorrow, Congress government in any Karnataka state can also get one BJP MP, a rogue BJP minister or an MP or a leader, come and give one statement against Amit Shah or Modi. That will suit some purpose. Then one BJP during one ex-Beverages Corporation MD, who happens to be during a corporation MD during BJP's regime,
All what they need to do is they need to just bring in, harass them, and give one statement. And that man can give a statement that I gave something to Modi, I gave something to Amit Shah. What is stopping? Anybody, any statement can be given on anybody. Who stops? సార్ రేషన్ మాఫియాని అరికట్టడం కోసమే డోర్ డెలివరీ విధానాన్ని ఆపేశామని చెప్పి ప్రభుత్వం రేషన్ మాఫియాని అరికట్టడం కోసమే డోర్ డెలివరీ విధానాన్ని ఆపేశామని చెప్పి ప్రభుత్వం చెప్తుంది. పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్తున్నారు 1600 కోట్ల రూపాయల అవినీతి జరిగింది. రేషన్ మాఫియా పెరిగిపోయింది, దాన్ని అరికట్టడం కోసమే డోర్ డెలివరీని ఆపేశాము. అదేవిధంగా రేషన్ బియ్యం సడన్గా మాఫియా నాకు పోతుంది. రేషన్ అక్రమ రవాణా జరుగుతుంది, దాన్ని అరికట్టడం కోసమే హోమ్ డెలివరీని తీసేసామని చెప్పి గవర్నమెంట్ చెప్తుంది. పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటున్నారు 1600 కోట్ల రూపాయల అవినీతి జరిగిందని. అసలు రేషన్ బియ్యం ఇంటింటికి పంపిస్తేనే అట్లీస్ట్ నువ్వు చెప్పే అక్రమాలు ఆగిపోతాయి. రేషన్ బియ్యం అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్కడ అక్రమాలు జరుగుతాయి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీళ్ళు షార్టెక్స్ బియ్యంను ఆపేస్తారు. క్వాలిటీ పెంచి మేము షార్టెక్స్ బియ్యం ఇస్తూ ఉంటుంది. దానివల్ల నూకలు తక్కువ ఉండేటివి, మధ్యస్థ సన్నకార స్వర్ణ బియ్యాన్ని మాత్రం ప్రొక్యూర్ చేస్తూ ఉంటుంది. దానివల్ల తినేవాడు తినేదానికి ఉత్సాహం చూపేవాడు. ప్లస్ వీళ్ళెవరూ కూడా ఇబ్బంది పడకోకుండా ఇంటింటికి పోయి, ఇంటి వీధి చివరి దగ్గరికి పోయి, బండి అక్కడికి పోయి అక్కడనే డెలివరీ చేసేది. స్టాండ్ బై కింద వాళ్ళు మళ్ళీ సాయంత్రం పూట సచివాలయం దగ్గర బండి పెట్టుకొని అవైలబుల్గా కూడా ఉండేవాళ్ళు ఎవరైనా మిస్ అవుట్ అయిపోతే. సో ఈ వెసులుబాటు వల్ల ఎవరైనా కూడా ఇంటికే వచ్చి ఇస్తూ ఉంటే తీసుకునేవాడు తీసుకుంటాడు. వేరే ఎవడో రేషన్ షాప్ డీలర్ దగ్గరికి మాత్రమే ఇప్పుడు పోవాలి. ఆ రేషన్ షాప్ డీలర్ అనేవాడు తెలుగుదేశం పార్టీ వాడు అయి ఉంటాడు. వాడు వైసీపీ పార్టీనో ఇంకొక పార్టీనో పోతూ ఉంటే వాడు సతాయిస్తాడు. నా ఇంటికి రావాలంటాడు, నా దగ్గరికి రావాలంటాడు, నాకు సెల్యూడ్ కొట్టాలంటాడు, అప్పుడే నేను ఇస్తానంటాడు. ఇంటికి వచ్చిన మాదిలే అని చెప్పి పోరు. సో బియ్యం ఆటోమేటిక్లీ వీళ్ళు మిగులుతుంది. వీళ్ళు చేసేది మాఫియా. ఇంటికి పోయి తీసుకొని పోయి డోర్ డెలివరీ చేసేది ఒక సర్వీస్. ఆ సర్వీస్ను వీళ్ళు డోర్ డెలివరీ సర్వీస్ను తీసేయడం వీళ్ళు చేసిన తప్పు. ఆ తప్పును జస్టిఫై చేసుకుంటూ ఆ తప్పు కింద యాక్సెప్ట్ చేయకుండా దానికి సారీ అనే పదం చెప్పకుండా దాని మీద కూడా బురద జల్లే ప్రయత్నం దుర్బుద్ధితో చేస్తూ ఉన్నారనేది వీళ్ళ సంకుచిత రాజకీయ మనస్తత్వానికి నిదర్శనం. నీ ఇంటికి దగ్గరికి నీకు బియ్యం వస్తే నువ్వు ఆనందంగా తీసుకుంటావా, లేకపోతే నీ డీలర్ దగ్గరికి నువ్వు పోయి తీసుకోపో అని అంటే వాని విమ్స్, వాని ఫ్యాన్సీస్, వాని టైమింగ్స్ ప్రకారం నువ్వు పోయి అక్కడ పోయి తీసుకునే కార్యక్రమానికి నువ్వు ఉత్సాహం చూపుతావా? ఇదేం కొత్త కాదు కదా మనకు. డీలర్ల దగ్గర ఎందుకు డీలర్ వ్యవస్థ ఎందుకు వ్యతిరేకత వచ్చింది? సార్ మీ పార్టీ నేతలు ఎప్పటికీ కేసులు పెట్టారు, అరెస్ట్ కూడా జరుగుతుంది. ఇది కాకుండా అదనంగా భూములు లాక్కునే ప్రయత్నం కూడా చేస్తారు. రామకృష్ణ రెడ్డి గారు కురుమాచంద్ర భూములు కానీ, రామకృష్ణ రెడ్డి గారు కురుమాచంద్ర భూములు లాక్కరు. ఈ కొత్త తరహా ఎవరైనా ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్న రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం బహుశా దేశ చరిత్రలో ఎక్కడ జరగదేమో. కానీ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒక్కటే, ఎంత అన్యాయమైనా కూడా శిశుపాలని పాపాలు పండినట్టుగా కొన్ని రోజుల పాటు మాత్రమే చేయగలుగుతారు. ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత దేవుడు కూడా దాన్ని పర్మిట్ చేయరు. వీళ్ళు చేసే అన్యాయాలు, వీళ్ళు చేసే అక్రమాలు నువ్వు చెప్పినట్టుగా వీళ్ళకి నచ్చకపోతే నచ్చని వాళ్ళ భూములు లాక్కోవడము, వీళ్ళకి నచ్చకపోతే నచ్చనోని మీద తప్పుడు కేసులు పెట్టడము, వీళ్ళకి నచ్చకపోతే నచ్చనోని మీద తప్పుల మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఎవిడెన్సెస్ క్రియేట్ చేయడము, ఒక మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ కేసు పెట్టించడము, ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్ సాంప్రదాయాలు కాదు. ఈ సాంప్రదాయాలన్నిటి వలన కూడా దేవుడి దగ్గర మార్కులు తగ్గుతాయి. దేవుడు మొట్టికాయలు వేసే రోజు వచ్చినప్పుడు ఎవడు చేతికి కూడా దొరకడు. ఏమవుతావు SIT's investigation has traced a money trail, suggesting a scam worth over rupees 4,000 crore with kickbacks channeled through the shell companies and Jagan. How to explain this finding? Yeah, Madhu, where is the money trail? Who's the money trail? Chandrababu Naidu's money? Are you talking about Chandrababu Naidu's money? First of all, you please tell me that. If you have any money, give me please. I do not have money. Currently, I have difficulties in running the party. If you have any money somewhere, please send me. I'm willing to take.
Are what money when there is no scam? So the government right now is sitting on a land for 54,000 acres for Amaravati. And now they're saying they want another 40,000 acres. They haven't filled these for 54,000 acres with any constructions yet. And another 40,000 acres. How do you view it? What's your reflection on this? It's exactly, in fact, my whole explanation was that. The whole presentation on Amaravati was concerning that, wherein I had presented the whole case to you, that this is stupidity. Rather than the first 50,000 acres, you had gone to Niti Aayog, and you yourself had given a presentation that it would cost, that you would require 77,000 crores for that. And you had gone ahead and actually tied up loans to the extent of 51,000 crores in various forms. And that being the case, rather than building this kind of capital only to benefit your scams, might as well come anywhere between Vijayawada and Guntur, take 500 acres there, and do whatever you want to do with it, and be done with it. That is the best thing to do, is what I had, the gist of whatever I had communicated earlier in the whole presentation. Well, I'm also with you on that thinking. Will the international airport they're proposing to build, if it comes up, it will be only like within 300 kilometers of an already very well established airport in Hyderabad. So would it serve the purpose of